Thus, today we will discussing about metaclass in a Python. A metaclass in Python is a class of a class. While classes define how objects behave, a metaclass define how classes behave. మీరు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మెటాక్లాస్ అనేది క్లాస్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ అంటే క్లాస్ యొక్క క్లాస్ వైల్ క్లాసెస్ డిఫైన్ హౌ ద ప్రాజెక్ట్ బిహేవ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది బిహేవ్ చేస్తూ ఎలా బిహేవ్ చేసేది బై యూజింగ్ ఏ క్లాస్ లోపల క్లాస్ యూజ్ చేసుకొని అంటే క్లాస్ ఒకటి యూజ్ చేసుకొని దాంట్లో సబ్ క్లాస్ ఇంకోటి యూజ్ చేసుకుంటాం దాన్ని మెటాక్లాస్ అంటాం ఫస్ట్ వీ కెన్ గివెన్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక లైక్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ చూడండి ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోండి ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ నుంచి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లాగా మెటా టు కెన్ చేంజెస్ టు ది మెటా క్లాస్ అంటే చెప్తా దీన్ని కూడా మెటా అనేది క్లాస్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ దీని కింద ఈ మెటా అనేది క్లాస్లో మెటా ఇస్ క్లాస్ ఆఫ్ క్లాస్ అంటే ఒక క్లాస్ నుంచి సబ్ క్లాసెస్కి చేంజ్ చేసుకుంటుంది కన్వర్ట్ దాన్ని మనం మెటా క్లాస్ అంటాం యూ కెన్ టేక్ ఎస్ సమ్ పాయింట్స్ normally python user type as the default of meta class, meaning now python is a type for default of a meta class default by creating a meta class. Next point, by creating a meta class, I inherit the inheriting from type. ఇప్పుడు మెటా క్లాస్లో చెప్పే కదా టైప్ అనే ఆప్షన్ ఈ టైప్ని ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటుంది ఫ్రమ్ ద టైప్, అది ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే యూ కెన్ కంట్రోల్ అండ్ మోడిఫై యువర్ క్లాస్ క్రియేషన్, మీరు దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ క్లాస్ అనేది మీరు క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి, దాన్ని మీరు యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ క్లాస్, యూ కెన్ మోడిఫై క్లాస్ క్రియేషన్ మోడిఫై చేసుకోవచ్చు. దాంట్లో కాక మోడిఫై క్లాస్ అండ్ ఆల్సో కంట్రోల్ ద క్లాస్ ఆల్సో ఏం చేస్తుంది అంటే క్లాస్ని మోడిఫై చేసుకుంటుంది, దట్టు కంట్రోల్ చేస్తుంది. మెటా క్లాస్ అనేది మెయిన్ లేదు మెటా ప్రోగ్రామింగ్. మెటా ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇన్స్టెన్స్ ద్వారా మెటా క్లాస్కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. లైక్ క్లాస్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్లో ఉన్న కానీ సబ్ క్లాసెస్ని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది మెటా క్లాస్ అనేది. ఇది మళ్ళీ దీన్ని టైప్ అనే ఫంక్షన్ యూస్ చేసుకుంటూ ఇట్ క్రియేట్స్ ఇన్హెరిట్ ద పర్టికులర్ కోడ్ ఆల్సో. ఓకే, మళ్ళీ సెకండ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇంకా ఏం చేస్తామంటే వీ నీడ్ టు encrypt the or customize the class creation also. You need to customize. You need to encrypt the custom class creation also. This is one of the point. This is also one of the point. You need to encrypt intercept or customize class creation. చెప్పే కదా, we need to intercept the customer class creation and it will also added to the
డెకరేటర్స్ డెకరేటర్స్ ఆర్ క్లాస్ దీంట్లో మనం వచ్చేటప్పటికి డెకరేటర్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం దట్ క్లాస్ ఫ్యాక్టరీస్ కూడా యూజ్ చేసుకుంటాం సారీ డెకరేటర్స్ ఆర్ క్లాసెస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఇన్సఫిషియెంట్ బట్ ఇట్ does not work in decorators for the meta class. First we need to take in some example and after that we can learn something. You need to something. It is the compiler. Yeah, this is the following code. Once we can type the code. Take a class my meta. Create a name as a my meta. It's a type already చెప్పా కదా type అనే key యూస్ చేసుకుంటామని చెప్పి this is the type key. We can create as a def key and we can add the lambda function and also using this function also new create a class comma name gamma basic this is basics comma detect and next one print the data print of metaclass metaclass is the closed metaclass and next creating class of name class of name the class of name next and return super of underscore new sorry starting and ending new class name new class name and comma basic same sorry basis comma and next you can create a subclass also my పైన వచ్చేవాడికి my meta అని పెట్టి పైన కింద my class యూస్ చేస్తాం from meta classes the meta classes is equal to my meta పైన ఉన్న క్లాస్ ని కిందకి కాల్ చేసుకున్నాం and next def hello dot self you can write as in self also and next sorry, self also you can print hello 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 from my class hello from my class yeah you can write the obj is equal to my class bracket same object dot hello captain on the program yeah some error has been occurred just wait I will wait సేమ్ సమ్ ఎర్రర్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ నేను క్లాస్ అనేది కంబైన్ చేశాను దట్స్ వే అండ్ టేకింగ్ దట్ ఫస్ట్ యూ కెన్ క్లిక్ అనదర్ ఇదిగోండి హలో ఫ్రమ్ మై క్లాస్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు టేక్ వన్ క్లాస్ యూ కెన్ రైట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ మై కోడ్ బై యూజింగ్ డిఫ్ అండ్ ప్రింటర్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ క్రియేట్ అండ్ అనదర్ క్లాస్ ఇంకో క్లాస్ యూస్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ మన క్లాస్ ఇక్కడ పైన ఉన్న క్లాస్ని కింద సబ్ క్లాస్లో కాల్ చేసుకున్నాం దీన్ని ప్రజెంట్ మనం దీన్ని కాల్ చేసుకున్నాం దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ హలో ఫర్ మై క్లాస్ దిస్ ఈస్ ఫర్ yeah, this is for meta class. You already చెప్పింది thank you.